The Dawei Deep Sea Port Project and Special Economic Zone, or SEZ, is a $50 billion mega development project since 2008, with an area of 204.5 square kilometers currently under construction. The main developer has been a Thai company called Italian Thai Development Company, or ITD. The project will develop a deep sea port, petrochemical and heavy industries and power plants, as well as 132-kilometer road linking to the Thai border with an 8-lane highway, a railway, transmission lines, and oil and gas pipelines. In addition, a water supply reservoir will be constructed and flood over 7 square kilometers of forest and Kalonta village, affecting 182 households in the area. At present, the project is under agreement between Thailand and Myanmar government and waiting for new investors, while many local families have already suffered direct impacts from the project. In this process, people in Dawei are being forced to move from their homes and farmlands where they have been living for generations and expected to move to a new alien place. It is estimated that over 30,000 people will be relocated by the DSEZ projects. They don't just lose their connection to the land, but the roots of their identity and dignity. Chakan Village. Sonai was born at Chakan Village and has relied on fisheries since his parents' generation. Chakan was established more than 100 years ago. There are 30 households in this village and 3 boat owners. Normally, they used to earn around 5,000 to 10,000 jats per day from fishing. 3 years ago, ITD company destroyed all the sea pines along the 4 to 5 miles of the beach and also destroyed around 3,000 acres of mangrove forest while the villagers rely for their livelihoods. Sonai and other villagers were informed last year that they have to leave their village without compensation. He and his neighbors refused to leave. All 3 boat owners were prosecuted by the authorities for disobeying a public servant under Article 188 of the Myanmar Penal Code. They had to hire a lawyer and go to court already several times. Their lives have become difficult, and they hope to be able to find a new place to live where they can continue fishing as their livelihoods. Resettled family in Bawa resettlement site. Esue and Malay moved to the official resettlement site in Bawa from March 2013. Their house used to be located in Chakan Fishery Village in Tengji Village Tract, nearby Kilometer 0 in the Special Economic Zone, but their homes were destroyed to clear the land for the project. In total, 4 families moved to resettlement site, but they experienced many problems because lack of water, lack of transportation, and their children could not go to school. In the end, 3 of the families moved out to live elsewhere. Before, when they lived in Chakan, they relied on fishing.
They used to live together with their children as a large family, but now 2 of their children have to live in a monastery. One daughter had to drop out of school and now works in a nearby fishing village. Esue has to hunt small wild animals, such as squirrels, in the bush around the site for their living. They do not have other places to return to, like the other families, so they have to live at the resettlement site alone. Yorata Salt-Making Village. Yorata is a small salt-making village located in Tengji, where it had been established for generations. There are 11 households who are relatives and neighbors, but now they have lost their livelihoods and no one can make salt anymore. Without any prior warning, ITD destroyed their houses in 2011 to build a road along the beach without compensation. 马路的工人可比做表现，叫马路的工人做表嘛，到了背部就khó khăn là bị chụp phải背hạ sen,叫马才得有人做表现，做表就phải做背部就表现，背部就表被就phải到了路的工人可比phải背hạ sen，拉马头被背下。 工人拉马头呀，拉马头被做背下，来来背下工人头背要做了，叫马要做大，唔能拿出去哎，就被做背面就表哎，背面就被拉马工人可比路工人可比拉马头就被背下。Pepo was born at the salt-making village and has lived there all her life. After the loss of her land, now she is living on the land of a friend. She has 3 children who have since had to go live with her older sister. Before, all her children went to school, but now only one can go to school because she cannot afford it anymore. Now she makes a living by running a small grocery stall, working as daily laborers and making leaf roofs. She has accumulated debt of 3 million jats in the last 3 years. 卡卡的了，就妈妈那旅游花钱了，嘛就买的啥要求的，旅游花钱是嘛就买的啥没有，旅游花钱没问题做，就买的啥还要没有了没有那些，不说跑多年，跑就买的要没有旅游花问题做跑来多，啊嘛爬山头啊没了那些，就妈妈哎么连那些哎么他话没有被抽象些，连那些旅游些就嘛老啥了没哈，哎说到连那些就嘛路。 Mudu Village. Mudu is the first village to be relocated by the DZES project. Livelihoods of local villagers rely on agriculture and natural resources from mangroves. Villagers have been concerned about their lives and security in the future. တို့伊လာပြီးတော့တိုင်းရဲ့伊လာတိုင်းပြီးဒန်းကျော်လို့ပြေးနမ်လေးလေတိုင်းအမေတို့စာရီထူရဲ့တက်ပါမစရဤမစောရအဆူစာရီထူလာတို့အဲ့လိုကာတာကြီးတွေလောက်ပြီးတော့လေအကားကငါသိရမယ်အဆူပထမဆုံးငါသိတတ်ဖို့မရဘူးပို့အမောငါသိတတ်ဖို့လို့လူခြံစည်းလဲသူတို့ပေးချင်တယ်တော့ပေးတယ်တော့မယူပါသိမယ်ဘာမှအဟမယ်နန်တို့တပစံထူမြောက်ပြီးတတဲ့မဲ့ပြောအဲ့တော့အမေပြောတော့လူတွေကကြာရများစီရများပြေကြော်လမ်းပြီးရလာဦးရောင်းလူတွေဆိုမလေလဲပြန်ဝဲနေရကိုယ့်ဘောကကြီးပြီးပေါ့ promise ဆိုလဲဟိုနေ့ရောသူတို့စိတ်ပြင်းနေတာဟိုထမဲစားကိုစပါလုံးမဲ့လဲမလို့သူတို့ဖုတ်ပေးနေအဲ့တော့တမလူတွေရှေ့ဆက်ပြီးလဲတခါဖြုံးနေကိုကြည့်နေတော့ဒီ online တော့ငါခိုးကြနေရမရပေါ့ဟိုမှာတော့ကူလုံးမရှာပါခုအမှုဆိုလဲစားဟာရလဲစားဟုတ်မရနောက်ဆောင်ဖလောက်ဖို့ကိုပဲဒီနေ့ငါထုံရနေခုတော့တော့ဖလာပဲဆို
Koluntar Village. Koluntar is a village located in the watershed area, covered by forests, where endangered wildlife still exists. At the present, there are 182 households with more than 1,000 people living in the village. In 2009, ITD announced that they will build a dam as a reservoir, and villagers have to be resettled to other areas because their village and the forest will be submerged underwater. ID company na dama o chi yelo za de chano lo yao ma cha kho yo chi chaw ai ba lo ma nya lo ma bo ai ki sa chi chaw chano la ma kha bu ma chaw bu lo ai cha ma chano ai pya la mi ma tu do kho tu ma twa ro ni ka ta o ta bo tu jong la ma tu khai no ta na la ki sa la pa ta bi plan la wi ma tu no na ta kha chano lo te cloud tha lai လိုက်ထားလိုက်မှသူတို့ပေးဟိုဤနေရနာဤသမျိုးရှိရဲ့ last side middle side small side ဤပေါ်ကြသမျိုးနာလာပြာဤကွန်ကောဤဆိုတာပထမဓာတ်ရောင်လူတွေစာသည့်အပြည့်သူပြောဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ promotion နေရမေး promotion နေရကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ဖြင့် promotion လို့ဆိုသဘောပြောမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်သမနှစ်ပေါ်များစွာနေလာပြီးတော့တထမပဲသောလီမီကိတလာပြီးတော့တည်သမဆိုင်ရပြောပါလေရဲ့ကျွန်တော်သားတည်သမီးတွေရဲ့တနေ့ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုခက်ခက်ရှိရပေါ့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဝါထမသွားနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစိတ်ခိုင်းအခါဆောင်ထားပြင်တော့သွားနေရမယ် Gamong Toy Karen. Gamong Toy is a Karen area under the KNU where it had been under the ethnic conflicts since the 1950s. At the present, the area has become stable due to peace process between the KNU and Myanmar government. In October 2010, the construction of road links to Thailand by ITD reached into the area and destroyed plantations of villagers. The road links passed across around 35 villages and destroyed their land without giving any compensation. Later on, the villagers have organized themselves to negotiate for fair compensations. Okay, da. Betul mula. Kami tak kini hal orang le kalau tak lihat lah. Le tak ada tayar kau ni memang kuat ni ni. Tak ada tayar han ni. Tu oleh bawa satu nak ni bawa kuat cuma kita menilai ni. Kuat cuma kita kira close atau hal blue lah. Le tak hal pure mau ada. Tak guna bahasa tu. Nak kita guna tu lah le close atau hal mana ni mira pala ada blue dosi lah mau. Kita ada tak kuat tak hal le pada kembali di depan le atau luar satu mu. Pamlu kola ni tamal lah wasi ke mau atau lo tak le terpanya ni. มีว่าละเลยปลอกหัวโพอัตาอุตาชออัตาตุตาพลาเราอัตาพี่อเมาอันหล่อติดพันยาคนนี้ตาติดพันนี่มีลมเมาอย่างนี้เราเลยว่าปลอกหัวโพติดพันยาเอาคนนี้แก่เราว่าตาบักกุศลเมื่อกี้อัตโตมีเลยตาดูภาษาอะไรกันนี่เขาเลยตา challenges เลยบักเขาเลยกลุ่มจีอัตาเห็นหนึ่งเราติดพันยานี่บักบักกวาดเชื่อเมื่อกี้ตาเนี่ยคนนี้เลยเชื่อตัวมีชาตินี้ว่าละเลยเป็นมีว่าละก็เลยวิเคราะห์เทตาสู่กลีอัตาบางเรื่องเราแล้วกำเนิดติดพาเอาเนี่ยไปชื่อถือเราประมาณตะกอนที่ตลอดมันก็คือกี่อย่างเกี่ยไปดูตัวไปที่พวกก่อพวกเราเป็นตู้มันก็คือกี่อย่างเกี่ยตะการที่วันนี้เราประกวดช่วยกันเลยผู้ไปรีเสร็จผ่านเลือกขี้เลือกแค่ติดพาเอาเนี่ยเอาว่าสิก็อุบาเกี่ยว่าเรามันคือเราก็พี่ออกมาเกี่ยได้เราเอาว่าสิก็มาลุ้มมาดอกว่าเกี่ยได้ไม่มาลุ้มมาดอกว่าตาเอาไปต่อไม่ท่อเนี่ยเอาสิก็ช่วยถือกี่เราว่าเราก็เลยเราว่าแค่ต่อตีสอเราปากก็เหลือเอาเราปากก็ปากที่ปากเปล่าเลยปากย่อยมีไว้ละปลาเลยโอ้เราตัดเทสติโซลละมีละปากเลยแต่กระเหลือเลยปูเพลเลยก่อนบีอีเราไปตัดควายตายาเลยก็เลยเป็นนิบานิเสก็แล้วก็โดนนิบากีออเราประมาตะกอเลยปากกำเนิดติดพันยาเอาหัวเลยเอาไว้ตีแย่อัตราโลบาเลยประมาณสี่วันตีเนี่ยมั้งเชื่อถือเราประมาณจีนนี่แต่แล้วแต่ว่าเรื่องมันชาตินี้เนาะ
As a consequence of the Dawei SEZ project, many human rights abuses have arisen in the area. Many people are suffering and are in need of urgent assistance. The top-down development policies do not offer them greater security for their lives, but instead has destroyed their ways of life and environment in the communities. What will happen next? Who will be responsible for the losses already incurred? Which way forward for the transition of Myanmar? Will the new transnational investors in the project apply principles and ethics in Myanmar? A lot of questions still need to be answered by relevant stakeholders of this project at all levels. Let us be proud, let Dawei be proud, let the indigenous be proud, that's the only way round. For the harmony sound, harmony sound, harmony sound. For the harmony sound, harmony sound, harmony sound. For the harmony sound.